Let us move on to the next topic. Unit 6, PROSE 6. The title of the lesson is On the Rule of the Road, which was written by A.G. Gardiner. Through this lesson, he just want to stress the idea how the private liberty has to be restrained for the establishment of social order. Now we'll see the biographical detail of the writer Alfred George Gardiner. Alfred George Gardiner was a British journalist and author. He was a prolific essayist. Prolific essayist means very creative in writing, and his style and subject matter easily qualified him to be categorized as what the English would call a very civilized gentleman. He was called as a civilized gentleman because of his creativity as well as his style and the subject matter he chose to write the essay. And his famous essays like On Habits, On Being Tidy, and On Talk and Talkers, On the Rule of the Road was included in one of his compilations titled Leaves in the Wind, which he published under the pseudonym Alpha of the Plough. Pseudonym means புனைப்பெயர்னு சொல்லுவாங்க. புனைப்பெயர் ஒரிஜினல் பெயரை ஹைட் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு பெயரில் எழுதுறது. நம்மளோட தமிழில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுஜாதா, அவரோட ஒரிஜினல் பெயர் வேறு, பட் ஆனால் அவரோட புனைப்பெயர் சூடோநேம் வந்து என்னது சுஜாதா. அந்த மாதிரி அவங்க ஒரிஜினல் பெயரை ரிவீல் பண்ணாமல் வேறு ஒரு பெயரில் என்ன பண்ணுவாங்க, நார்மலாக தேல் பி ரைட்டிங். அந்த மாதிரி இவரோட சூடோநேம் வந்து ஆல்ஃபா ஆஃப் த ப்ளவ். இந்த நேமை வச்சுட்டு ஒரு கலெக்ஷன் ஆஃப் எஸ்ஏஸை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் எஸ்ஏஸோட டைட்டில் வந்து லீவ்ஸ் இன் த விண்ட். இந்த கலெக்ஷனில் இவரோட அதர் எஸ்ஏஸ் லைக் ஆன் ஹேபிட்ஸ், ஆன் பீயிங் டைடி, ஆன் டாக் அண்ட் டாக்கர்ஸ், ஆன் த ரூல் ஆஃப் த ரோட், இது எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க கலெக்டிவாக அந்த கலெக்ஷனில் இருக்குது. அந்த கலெக்ஷன் எந்த சூடோநேமில் எழுதுகிறாரு, ஆல்ஃபா ஆஃப் த ப்ளவ். Now we'll move on to the main content of the lesson. A stout old lady was walking with her basket down the middle of the street in the Petrograd to the great confusion of the traffic and with no small peril to herself. It was pointed out to her that the pavement was a place for pedestrians, but she replied, "I am going to walk where I like. We have got liberty now." So a stout lady was walking in the middle of the street, creating a great confusion to the traffic in the place called Petrograd. Petrogradங்கிறது name of the place. Trafficே சம்பிச்சு போகிற அளவுக்கு என்ன பண்ணுறா, she is creating a great confusion by walking in the middle of the road without any taking even a small risk to herself. And even she was pointed out that she has to walk in the pavement which is meant for the pedestrians. Pedestrians அப்படின்னா person who walks on the ஸ்ட்ரீட், நடந்து போகிறாங்க இல்லையா ரோட்டில், அவங்களுக்கு பேர் என்னது பெடஸ்ட்ரியன். ஸோ பெடஸ்ட்ரியன்ஸ் போகிறதுக்குன்னு ஒரு பேமெண்ட் இருக்குது. ஷீ ஹாஸ் டு walk in that pedestrians, not in the middle of the road. But her reply was really funny. She said that I am going to walk where I like. We have got liberty. So நமக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சிச்சு, அதனால் நான் எங்கே விருப்பமோ அங்கே நான் நடப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்கிறாங்க, அந்த old lady is replying. It did not occur to the old lady that if liberty entitled the pedestrians to walk down the middle of the road, then the end of such liberty would be universal chaos. ஸோ இந்த ஓல்ட் லேடிக்கு அவளோட சுதந்திரம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெடஸ்ட்ரியன் மிடில் ஆஃப் த ரோடில் நடக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னா அது எங்கே எண்ட் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு உலகளவில் ஒரு பெரிய ஒரு கன்ஃபியூஷன், கயாஸ்னால் ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷனில் தான் என்ன பண்ணும் வந்து முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, இண்டிவிஜுவல் லிபர்ட்டி வந்து நம்ம கர்டைல் பண்ணலை அப்படின்னா யூனிவர்சல் லிபர்ட்டி, சோஷியல் லிபர்ட்டி அப்படிங்கிறதுல என்ன வரும், கன்ஃபியூஷன் வரும். Everybody would be getting in everybody else way and nobody would get anywhere. ஸோ அப்படி நம்மளோட பர்சனல் லிபர்ட்டி முக்கியம் அப்படின்னா டெஃபினெட்லி ஒருத்தரோட வழியில் இன்னொருத்தர் குறுக்கிடுற மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம எங்கே போய் சேர முடியாது, போக வேண்டிய இடத்துக்கு போக முடியாது. இண்டிவிஜுவல் லிபர்ட்டி வுட் ஹாவ் பிகம் சோஷியல் அனார்கி. ஸோ இண்டிவிஜுவல் லிபர்ட்டி என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் லா, rebellion-ஆக மாறிடும். There is a danger of the world getting liberty drunk in these days like the old lady with a basket, and it is just as well to remind ourselves at what the rule of the road means. ஸோ இந்த ஓல்ட் லேடி மாதிரி எல்லாருமே இருந்தாங்க அப்படின்னா இட் வில் லீட் டு அ கிரேட் ரிஸ்க். அந்த ரூல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே, ரூல் ஆஃப் த ரோட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே என்ன இருக்காது, அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடும். இட் மீன்ஸ் தட் இன் ஆர்டர் தட் த லிபர்ட்டி ஆஃப் ஆல் மே பி ப்ரிசர்வ்ட், த லிபர்ட்டி ஆஃப் எவ்ரிபடி மஸ்ட் பி
curtail. So இது சொல்ல வர விஷயம் என்ன அப்படின்னா எல்லாரோட லிபர்ட்டியும் காப்பாற்றப்படணும் அப்படின்னா ஒரு இண்டிவிஜுவலோட லிபர்ட்டி என்ன பண்ணணும் curtail பண்ணிக்கணும். curtail means reduce பண்ணிக்கணும். அதுக்கு ஒரு they are giving one example. When the policeman say at Piccadilly Circus steps into a middle of the road, puts out his hand, he is a symbol of not of tyranny but of liberty. So Piccadilly Circus அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல traffic constable middle of the roadல நின்று hands நீட்டி என்ன பண்ணுறாரு டைரக்ட் பண்ணுறாரு. இது வந்து it is not a symbol of atrocity, actually it is a symbol of liberty. ஏன் அப்படின்னா you may not think so, you may being in a hurry and seeing your car pulled up by his insolence of office feel that your liberty has been outraged. How dare this fellow interfere with your free use of public highway? So but ana neenga you may be in a hurry to reach your destination, you may feel that how dare this fellow stops me in the middle of the road when you are hurrying for your own personal work. Then if you are a reasonable person, you will reflect that if he did not interfere with you, he would interfere with no one, and the result would be that Piccadilly Circus would be a maelstrom that you would never cross at all. So what he says that if you are reasonably a good person, if you think it with a proper sense, definitely you will understand that if he did not interfere with you, he will not interfere with anyone. So everybody will be crossing the road, then the Piccadilly Circus will be a maelstrom. Maelstrom means the நீர் சுழல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, whirlpool. அந்த மாதிரி என்ன ஆகிடும், nobody can reach their destination. You have submitted a curtailment of private liberty in order that you may enjoy a social order which makes your liberty a reality. Unless you have curtailed your liberty, definitely you cannot enjoy the social order as well as the liberty that you can enjoy in your day-to-day life.